தகவல் முறைமை தகவல் முறைமையோட தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Hope you can remember. We have derived information system into manual information system and digital information system. கைமுறை தகவல் முறைமை இலக்கமுறை தகவல் முறைமை என்பதாக இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டத்தை ரெண்டாக பிரிச்சு we have focused on the differences between those two. அது இரண்டுக்கு இடையில என்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய விடயத்துல நாங்க கவனம் செலுத்தினோம். While we are considering the speed, in manual speed is low, but in digital speed is high. While we are considering the reliability, நம்பகத்தன்மை, it is low in manual, but high in digital. Accuracy, துல்லியம்னு சொல்லக்கூடிய பண்பெடுத்தோம்னு சொன்னால் low in manual, a high in digital. Efficiency, less efficient manual information system, but digital is higher efficient. Likewise, we have discussed several features regarding by comparing manual and the digital information system. Today we are going to move on to golden rule of information. மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பொண்டுக்கு வாரம் தகவலின் பொன் விதி என்று சொல்லக்கூடியது. So we are having information from different sources today. Sorry. பல வித்தியாசமான சோர்சஸ்ல இருந்து எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இன்று கிடைக்க பெறுகிறது. So whenever an information is received, whenever an information is published, whenever an information is released, it has the highest value, students. ஒரு தகவலொன்று வெளியிடக்கூடிய நேரத்துல தகவலொன்று கிடைக்க பெறக்கூடிய நேரத்துல தான் அதற்கு உச்சக்கட்ட பெறுமதி இருக்குது. But continuously it doesn't have that value. அந்த பெறுமதி தொடர்ச்சியாக உச்சக்கட்டத்தில் இருக்க மாட்டாது. It reduced very rapidly, மிக வேகமாக அது குறைவடைந்து it comes to a state, அது ஒரு நிலையை அடையும். So this concept is appropriate for all the information. எல்லா தகவல்களுக்கும் இந்த சூழ்நிலை இல்லாட்டி இந்த விவரிக்கப்பட்ட அந்த சூழல் செல்லக்கூடியது பொருந்தும். That's what we called golden rule of information. அதுதான் நாங்க சொல்றோம் golden rule of information, தகவலின் பொன் விதி என்பதாக சொல்றோம். Once again, a simple concept, students, but important concept. Whenever an information is released or published, ஒரு தகவலொண்டு வெளியிடப்படுகிறது, தகவலொண்டு உருவாக்கம் பெறுகிறது, it has the highest value. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதற்கு உச்சக்கட்ட பெறுமதி இருக்கும். When the time passes, value reduce rapidly and comes to a state. அப்ப காலம் செல்ல செல்ல அந்த பெறுமதி மிக வேகமாக குறைவடைந்து அது ஒரு கட்டத்தை அடையும். So we are going to draw a graph which represent this golden rule of information. The golden rule of information செல்லக்கூடியதை represent பண்ணக்கூடிய graph ஒன்றுக்கு அடுத்ததாக நாங்க கவனம் செலுத்த போறோம். Right? I'll focus my camera into whiteboard, students. Wait for a while. நான் இந்த கேமராவை ஒயிட் போர்டுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்றேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Concentrate. Okay, hope you all can see the whiteboard clearly. We are discussing about golden rule of information, தகவலின் பொன் விதி இது செல்லக்கூடிய தலைப்போடு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். Right? Okay. Golden rule of
information. தகவலின் பொன் விதின்னு சொல்லுவோம். Okay, தகவலின் பொன் விதி, golden rule of information. So as I have mentioned, whenever an information is released and whenever an information is published, it has the highest value, and with the time the value reduced rapidly, மிக வேகமாக குறைவடைந்து it comes to a state, ஒரு நிலை ஒன்றுக்கு அது வரும். And we'll take a graph regarding that. I'll take it like this. So here we'll take the value பெறுமதி சொல்லக்கூடியதை நாங்கள் எடுப்போம், right? Y axis க்கு x axis will take the time, column சொல்லக்கூடியதை எடுக்கிறோம். So this is the place where information is released, right? Information release ஆகக்கூடிய கட்டம். So we need to take the highest value, உச்சகட்ட பெறுமதி எடுக்கப்படணும். Then the value reduced rapidly, மிக வேகமாக குறைவடைந்து அது ஒரு நிலையை அடையும் என்று சொல்லக்கூடியதான் இந்த இடத்துல கோல்டன் ரூல் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் என்பதாக நாங்கள் குறிப்பிடுறோம், தகவலின் பொன் விதி என்பதாக குறிப்பிடுறோம். If this line goes like this horizontally, that means the value of information is not changed. If this line goes like this slanted line, that means the value of information reduced step by step. If we mention the line like this in this manner, that means the value of information reduced very slowly. And here this line shows, in the line I'm going to draw it once again. So here it is the place information released, information release ஆகக்கூடிய கட்டம், and the value reduced rapidly and comes to a state. அதனுடைய பெறுமதி வேகமாக குறைவடைந்து ஒரு நிலையை அடையும். So this is known as golden rule of information. I'll give some examples, students. Think, yes, you do not have that experience yet. Think your exam results released tomorrow. எப்படி இருக்கும்? நாளைக்கு உங்களோட எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் வெளியிடப்படுறேன்னு சொன்னா, your exam result is an information. It is an information. Whenever it released, it has the highest value. அது ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய நேரத்துல உச்சக்கட்ட பெறுமதி இருக்கும். உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் இன்னும் வெளியிடப்படலைன்றதுனால நான் முன்னுக்குள்ள பேட்ச்ட ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கிறேன். அப்ப O level 24 batch, right? O level 24 batch results வெளியிடக்கூடிய நேரத்துல the how much rush that particular night, that particular situation, all are asking their results. The friends, relations, classmates, even the enemies, they're asking the results. What is your results? How many A's you got? How many B's you got? What are the subject you got failed? Likewise, they're asking. So at that time, whenever the O-level results released, it has the very top value. That means the highest value according to the golden rule of information. After 1 day, 2 day, 3 day, 4 days, after few days, no one asks about your O-level result. Isn't it? So the value reduced rapidly. After 1 week, a student has taken 9 A's. That means a big effort
big sacrifice is there, right? But after 1 week, 2 week period, no one asking about O-level results because the value is reduced rapidly and it comes to a state. So that is known as golden rule of information. உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் வெளியிடக்கூடிய நேரத்திலையும் அப்படித்தான். வெளியிடக்கூடிய நாள் ஒரு மிகவும் ரஷ்ஷான, எல்லாருமே ரிசல்ட்ஸை கேட்கக்கூடிய, எல்லாருமே அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஒன்று இருக்கேன். பட் ஆஃப்டர் ரிலீஸ்ட், after few weeks, no one ask about that. So that is the reality of the information. அது இன்ஃபர்மேஷன் உடைய ரியாலிட்டி. உதாரணமாக நாட்டில் நடக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு எடுக்கலாம். அந்த பிரச்சனை ஒரு சில குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பேசு பொருளாக இருந்தாலும் பிறகு அதனுடைய பெருமதி குறைவடைந்து, வேகமாக குறைவடைந்து அது ஒரு நிலையா அடையும். ரைட்? ஸோ that is known as golden rule of information. Hope you got a very clear idea about it, students. So we'll have a note regarding a short note and we'll draw this diagram regarding that, students. அதோட தொடர்பாக சின்ன ஒரு நோட் ஒன்றும் இந்த டயக்ரத்தையும் நாங்கள் ட்ரா பண்ணிக்குவோம். Just a minute, I'll share the note, students. And I would like to remind this is our fourth online ICT class. So far we have discussed data, information, we have discussed about system, and we have discussed what is an information system, the difference between system and the information system. And information systems we have derived into two: manual and the digital information system. So today we have started golden rule of information. So the students, those who join with the class join ஆகிருக்கக்கூடிய students, the discuss பண்ண எல்லா தலைப்புலையும் clear idea ஒன்று இருக்கணும். Right? Okay, we'll move on to the note regarding golden rule of information. The note complete பண்ணிருப்போம் students. Just a minute, I'll share the note. Okay, quickly complete the note, students. After completion, please raise your hands.
Okay, students, hope the time is enough to complete the note regarding golden rule of information, and hope you have completed the note diagram, that means the graph and the examples, right? There I have given two examples. One is releasing O level results. Another one is releasing weather forecasting report. காலநிலை அறிக்கையோட தொடர்பான அந்த ரிப்போர்ட்டை வெளியிடுறது, ஓ லெவல் எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸை வெளியிடுறதும் இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிளாக தரப்பட்டு இருக்குது. ரைட், ஓகே. வெல்கம்ஸ் டு அவர் நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எங்களோட அடுத்த தலைப்புக்கு நாங்கள் வாரோம். We are going to discuss about data life cycle. தரவு வாழ்க்கை வட்டம் இது செல்லக்கூடிய விடயம் ஒன்று நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். You know students, what is data? We have already discussed it. தரவுண்டா டேட்டாண்டா என்னன்னு சொல்லி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். We have derived data into two. One is qualitative data, quantitative data. Right? அளவு ரீதி அளவு சார் தரவு பண்பு சார் தரவு என்பதாக we have derived data. So now we are going to focus the data life cycle. தரவு வாழ்க்கை வட்டம். தரவு உருவாக்கப்படுறதிலிருந்து அந்த தரவு ரிமூவ் பண்ணப்படும் வரையில என்ன விடயங்கள் நடக்குதுன்னு சொல்லக்கூடியதுல கவனம் செலுத்த போறோம். ரைட். While we are considering data life cycle, தரவு வாழ்க்கை வட்டம் சொல்லக்கூடியதை நாங்க கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய நேரத்துல we are discussing about data life cycle. தரவு வாழ்க்கை வட்டம். Right. We can find three main steps of data life cycle. தரவு வாழ்க்கை வட்டத்தினுடைய பிரதான மூன்று படிமுறைகள் இருக்குது. The first step is data creation. தரவு உருவாக்கம்னு சொல்லி சொல்லுவோம். Data creation, தரவு உருவாக்கம்னு சொல்லக்கூடியதான் முதலாவது படிமுறை, the first step. After data is created, then data management, தரவு முகாமைத்துவம்னு சொல்லி சொல்லுவோம். After a certain period of time, a removal of obsolete data. These are the three steps of data life cycle. Data creation, தரவு உருவாக்கம். Data management, தரவு முகாமைத்துவம். Removal of obsolete data, பயனற்ற தரவு நீக்கம்னு சொல்லக்கூடியது. Okay, three steps of data life cycle. தரவு வாழ்க்கை வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மூன்று கட்டங்களை தான் இந்த இடத்துல நாங்க அவதானிச்சோம். It functions as a cycle. That's why we call it as data life cycle. You may have learned the frog life cycle, mosquitoes life cycle, butterflies life cycle. Likewise, those kind of things you may have learned in your O-level science subject. Here we are discussing about data life cycle. தரவினுடைய வாழ்க்கை வட்டம். தரவு எப்படி ரொட்டேட் ஆகி கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய விடயம் தான் இந்த இடத்துல கவனிக்கிறோம். ஸோ டேட்டா கிரியேஷன், தரவு உருவாக்கம் சொல்லக்கூடிய நேரத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ், data are created in several
ways students. பல விதங்கள்ல ஒவ்வொரு நாளும் டேட்டா தரவுகள் உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்குது. So under data creation, collecting needed data and input those data into the system is included. The data creation சொல்லக்கூடியதுள்ளுக்கும் தரவு உருவாக்கப்படுகிறது, தரவு பப்ளிஷ் பண்ணப்படுகிறது, அந்த தரவுகள் கலெக்ட் பண்ணப்பட்டு ரைட் சிஸ்டத்துக்கு உள்ளீடு செய்யப்படுகிறது என்று சொல்லக்கூடிய விடயங்கள் உள்ளடங்கும். So after data is created or data is inserted into the system, data management happens. It's a very vast area, students. The data management தரவு முகாமைத்துவம் என்று சொல்லக்கூடியது மிக பாரிய பகுதி உண்டு. So after inserted the data into the system, data validation happen. தரவுகள் சரிபார்ப்புன்னு சொல்லக்கூடிய விடயம் நடக்கும். Data verification is happen. தரவுகளை வெரிஃபை பண்றது சொல்லக்கூடிய விடயம் நடக்கும். Data storage சேமித்தல். Protecting data தரவுகளை பாதுகாத்தல். Perform calculations to data தரவுகளை பயன்படுத்தி கணித்தல்களை செய்தல். And update data தரவுகளை இற்றைப்படுத்தல். Backup data தரவுகளை காப்பு செய்தல். Analyze data, likewise many more different things should be considered in data management. Data creation can be considered as a small part. Collect needed data and input it into the system. But data management is a vast area. And the third step is removal of obsolete data. பயனற்ற தேவையற்ற காலம் கடந்த தரவுகளை நீக்கம் செய்தல். குப்பையான தரவுகள் வேஸ்ட் டேட்டான்னு சொல்லுவோம். சீப் பயனற்ற பெறுமதியற்ற தரவுகள் சொல்லுவோம். அவுடேட்டட் காலம் கடந்த தரவுகள் சொல்லுவோம். Those kind of data should be removed. If not, those are collected as a garbage. ஒரு garbage-ஆக ஒரு குப்பையாக அது சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும். So therefore, data creation தரவு உருவாக்கம், தரவுகளை கலெக்ட் பண்ணி சிஸ்டத்துக்கு இன்சர்ட் பண்றது. டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் அந்த தரவுகளை சரிபார்க்கிறது, பாதுகாக்கிறது, சேமிக்கிறது, இற்றைப்படுத்துறது, அதை பகுப்பாய்வு செய்யறது, அதுல சரிபார்ப்பு மற்றும் செல்லுபடியாக்கல், வேலிடேஷன், வெரிஃபிகேஷன், all these included in data management. And after a certain period of time, sometimes the data we have managed maybe wasted data or outdated data, right? பயனற்ற தரவாக, அதே போன்று காலம் கடந்த அவுட்டேட் பண்ணப்பட்ட தரவாக, சீப் பெறுமதியற்ற தரவாக மாறக்கூடிய நேரத்தில் we have to do removal of data and again data is created. Data management happens and removal of data. Creation, management, removal of data. These three steps happens again and again as a rotation. That's what we call data life cycle. அதனால தான் அதுக்கு நாங்க data life cycle தரவு வாழ்க்கை வட்டம் என்பதாக சொல்றோம். Right. Put the heading as data life cycle and draw this diagram, students. After that we'll move on to a note. தலைப்பை போட்டு the diagram draw பண்ணிக்கோம் students. After completion, please raise your hands.
Okay, students, hope you have complete the diagram. So we'll move on to a note regarding that, students. இதோட தொடர்பான சின்ன ஒரு நோட் ஒன்று கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்போம். All the students need to complete the note within the class time. It is compulsory in our classes. And I would like to remind about our future class schedule and the class payments. பல ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கேட்டிருந்தீங்க. அதன் அடிப்படையில் for this chapter, students, I have created 4 tudes. Right, each and every chapter of A level ICT syllabus I have created the tudes. So hereafter we are going to do the lesson through the tudes. இந்த tudes ஊடாகத்தான் எங்களோட லெசன்ஸை நாங்கள் முன்னுக்கு செஞ்சுட்டு போக போகிறோம். Then we can reduce the writing works. ஆன்லைன் கிளாஸ் நடத்தக்கூடிய நேரத்தில் எழுதுறதுக்காக வேண்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கூடுதலான நேரம் செலவழிகிறதுனால அந்த எழுத்து வேலையை இல்லாமல் ஆக்குறதுக்கல்ல, குறை குறைச்சி முக்கியமானதை மட்டும் எழுதுறதுக்கு I have created the tudes. So first chapter there are 4 tudes. So you need we are going to conduct the class Tuesday, Thursday as our regular schedule. So monthly fee is decided as 2600 rupees with the tute fee. So monthly fee உங்களுக்கு டிசைட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது டியூட் ஃபீயோட சேர்த்து. அதனால மந்த்லி ஃபீ செட்டில் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த மாதத்துல நடைபெறக்கூடிய ஆல் தி கிளாஸஸ், எல்லா கிளாஸஸ்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமான அதே வேளை டியூட்ஸ் குரியர் ஊடாக உங்களோட வீட்டுக்கே வந்து சேரும் செல்லக்கூடிய விடயத்தையும் ஞாபகப்படுத்துறேன். ஸோ பிஃபோர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், தட் மீன்ஸ் Tuesday, May 12th Tuesday, we are going to conduct the next class. Before next class, all the students need to settle the monthly fee, and thereafter you need to settle your address details to send the tudes. So we are going to continue our lesson through the tudes. Then it will be easier for you and for me to go go with the syllabus a little bit faster. All right. Okay. So remember it, students. I'll send the account details and how to settle the payment, those kind of details through our SMS soft. All right. Okay. So we'll have a note regarding data creation, data management, and removal of obsolete data. Just a minute, I'll share the note, students. Okay. Quickly complete the note, students. After completion, please raise your hands.
Okay, students, hope the time is enough to complete the note regarding data creation, data management, and removal of obsolete data. Right? Okay. So today we have discussed some important concepts of ICT. First, we have discussed about golden rule of information, தகவலின் பொன் விதி என்று சொல்லக்கூடிய விடயத்தை நாங்க படிச்சோம். And we have draw a graph to represent it. And thereafter we came to the topic data life cycle, தரவு வாழ்க்கை வட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய தலைப்பொண்டுக்கு வந்து we have discussed data creation, data management, and the removal of obsolete data. And next day we are going to discuss about the activities which is going to be held in data processing. The data process ஆகக்கூடிய நேரத்துல தரவு முறைவழியாக்கல் நடைபெறக்கூடிய நேரத்துல அதில் இருக்கக்கூடிய activities. So I'll give an introduction to that topic, students. அந்த தலைப்புக்கு சின்ன ஒரு introduction ஒன்று தாரேன். So while we are considering the activities of data processing, தரவு முறைவழியாக்கத்தின் போது நடைபெறக்கூடிய செயற்பாடுகள், we can derive it into 5. அதை எங்களுக்கு 5ஆக பிரிக்கலாம். தரவு முறைவழியாக்கத்தின் செயற்பாடுகள், activities of data processing. First one, data collection, தரவுகளை சேகரித்தல். The second one, data validation and verification, தரவுகளை செல்லுபடியாக்கல் மற்றும் சரிபார்த்தல். Validation and verification. Third step, data process, தரவு முறைவழியாக்கல். And the fourth step, data output, தரவுகளை வெளியீடு செய்தல். And the fifth step, data storage, தரவுகளை சேமித்தல். So we are going to discuss these 5 steps in detail in our next class. So the topic is activities of data processing, தரவு முறைவழியாக்கல்ல நடைபெறக்கூடிய செயற்பாடுகள். 5 செயற்பாடுகள் இருக்குது. Once again I'll remind it. Data collection, தரவுகளை சேகரித்தல். Data validation and verification, தரவுகளை சரிபார்த்தல் மற்றும் செல்லுபடியாக்கல். Data process, தரவு முறைவழியாக்கல். Data output, தரவுகளை வெளியிடல். And data storage, தரவுகளை சேமித்தல். Right, students? So far we have discussed very important concepts of first chapter, and continuously we are going to discuss these kind of chapters. And I would like to remind, hereafter mostly we are going to conduct the lessons through the tunes I have created for this lesson. Right? Therefore, please settle your payments before next class and send me your address details. Then I'll courier the tunes regarding first chapter. That means all 4 tunes will be couriered to you. Then we can go through the syllabus little bit faster. Right? Hope you got a very clear idea about today's session, students. So I'm going to wind up the session. Inshallah, we'll meet on next online ICT class. Jazakallah. Thank you very much, students.